Assalamu alaikum. Welcome to our new video. আজকে আমরা ডিজাইন করব একটি 3D টেবিল। তাহলে শুরু করা যাক। নিউ, ওকে, হোয়াইট প্লেন, টপ প্লেন, সিলেক্ট, স্কেচ, সেন্টার rectangle, okay, select all line for construction, okay, select this line and this line are equal, okay, smart dimension is 600, okay, exit. Now plan, extra plan, top plane, flip offset is 400, okay, select this plane, sketch, normal, okay, is 3-point rectangle, this point and this point and this point, okay, so select all line for construction, okay, exit, okay, so sketch, 3D sketch, spline, start this point, 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 this point and this point, okay, our spline is complete, 3D sketch is complete. So again exit, again one plane, plane 1, offset is 50, okay, sketch, normal, this line, okay, select all line for construction, select this line and this line, make equal relation, okay, smart dimension, this line is 250, okay, exit, sketch, 3D sketch, again spline, this line, this line, this point, this point, this point, this point, this point, this point and closing point, okay. তো আমাদের দুইটা 3D লাইন বা 3D sketch complete, so exit, hide this plan, okay, feature, sweep boss base, select
circular profile, parameter is 330 and select this profile. Okay. So our one 3D line is complete. Another time select circular profile, parameter is 20 and this and okay. All sketch is height, আমরা প্রতিটা স্কেচকে হাইড করে দিচ্ছি। Then our frame 3D table frame is complete. So front plane, exit, center line, this line and this face, tangent, relation tangent, okay, and this line is horizontal, okay, exit, plane, এই কনস্ট্রাকশন লাইনটা জাস্ট আমরা রেফারেন্সের জন্য নিয়েছি। সো সিলেক্ট দিস লাইন অ্যান্ড sorry, delete front, okay, select। তো আমাদের রেফারেন্স প্লেন লাওয়া কমপ্লিট। এখন আমরা এটাতে স্কেচ, ওকে, and extrude, smart dimension is 800 mm, okay. Now our sketch is complete. Exit, extrude, opposite direction, (20 mm). This thickness was 20 mm, okay. Hide this line and hide this plane, okay. Our table is complete. So এখন আমরা sorry, our table is complete. Appearance, okay, part 3। এখন আমরা অ্যাপিয়ারেন্স ঠিক করব। সো লাইট ফেব্রিক, পেইন্ট, কার পেইন্ট, ওকে, and red, okay, hide, appearance, extrude, okay। তো আমরা এটা গ্লাস, সো গ্লাস, সিলেক্ট গ্লাস, এই তো, ওকে, ওকে, and flat, select plate, full round plate, select one face and select second face, then select third face. Our round plate is complete. So our 3D table is complete.
সো থ্যাংক ইউ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য।